आवाज येतोय का मयुरी? आवाज येतोय हो का? सर येतोय. हो Okay. येतोय. Okay. So good afternoon and welcome to the online lecture of skill enhancement course. Up to now, we have successfully completed 2 chapters of this particular course. 2 chapters are remaining, in which geothermal energy we have already started in the earlier lecture. Okay. आपण जिओथर्मल एनर्जी हा चॅप्टर ऑलरेडी सुरू केला होता. पहिले 2 चॅप्टर संपले होते, तिसरा चॅप्टर सुरू केला होता. And probably in coming 2 days, today and tomorrow, probably we are going to finish the remaining chapters as well. So let me share the screen first. Can you see the screen, all of you? Yes sir. Yes, sir. Okay. Now, as you can see, this is the third chapter, ocean, geothermal, hydro, and biomass energy resources. In first 2 chapters, we have seen conventional and non-conventional energy source. Thereafter, solar energy sources, in which solar energy resources, we have seen plenty of devices which can harvest the solar energy. There are solar heaters, there are the solar cells, solar cookers, and so on and so forth. There are plenty of devices which can harvest the solar energy. Now we are going to go towards the another renewable energy source, and which are ocean energy, geothermal energy, hydrothermal energy, and biomass energy. Okay, in which ocean energy is already we have started in the last lecture, if you remember. So in which we have already seen that ocean is the second most or first most important energy renewable energy resource available on the earth. कारण आपल्याकडे जर बघितलं आपण तर 70% part of the earth is been covered by the water. Okay, and that entire 70% of water is getting heat from the sun rays every day, and that heat is stored inside the ocean. So the most important and the biggest source of heat energy is nothing but the ocean available on the earth surface. कारण 70% भाग हा जर यानं कव्हर केलेला आहे पाण्यानं, तर जितकेही सोलर रेडिएशन पाण्यावरती पडतात ते सर्व हीट एनर्जीच्या स्वरूपामध्ये स्टोअर केले जातात, राईट. आणि त्यामुळं हीट एनर्जी चा सगळ्यात मोठा सोर्स हा ओशियन एनर्जी असतो किंवा ओशियन असतो, राईट. सो ओशियन we can extract that we can convert that energy into different forms of required forms of energy. Okay, त्यामुळे ओशियन हा हीटचा सगळ्यात मोठा सोर्स आहे अर्थ वरती, apart from the sun. Sun is the biggest source, ultimate source. Why? Because whatever heat is being stored inside the ocean, that will be because of the solar radiations only. So the primary and important source is sun only. But after sun, whatever sources are going to be counted, then ocean will be the first source of heat energy after sun. Okay. So we have also seen the advantages and disadvantages in the last lecture of ocean energy. But let us see once again. Wave energy has the advantage over wind and solar. What are the advantages? That the energy has been naturally concentrated by accumulation over time and space, and transported from one point to another point which it was originally present in the winds. सो आपण जर बघितलं की वेव्ह एनर्जी जी आहे, वेव्ह म्हणजे कुठल्या ओशियन मधल्या वेव्स, तर त्याच्यामध्ये जी एनर्जी स्टोअर्ड आहे याचा सोलार एनर्जी वरती आणि वाइंड एनर्जी वरचा वेगळा ऍडव्हान्टेज असा आहे की याच्यामध्ये जी एनर्जी स्टोअर होते ती ओव्हर द टाइम अँड स्पेस अक्युमुलेट होत राहते कंटिन्युअसली. ओके, अँड दॅट कॅन बी इझिली ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट in the ocean. Now the degree of power concentration affected by waves is quite substantial, whereas the power density in wind may at a good site average some at hundreds of watt per square meter, and wave from being transported across a plane perpendicular to the wave propagation direction at a good site is from 10 to 100 times at large. जर आपण बघितलं तर जे सोलार एनर्जीचा जर आपण एखादा प्लांट उभा केला तर विशिष्ट एरियामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये सोलार एनर्जी पडते. म्हणजे सन रेडिएशन जे
तर ते पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर सर्व ठिकाणी काही समान प्रमाणामध्ये पडत नाही. त्याचे कमी अधिक रेशो आहे. प्रत्येक वेगवेगळ्या रिजन मध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणामध्ये सन रेडिएशन्स पडतात. त्यामुळे कोणत्या भागामध्ये आपण सोलर पॉवर बसवू त्याच्यावर त्याची इफिशियन्सी डिपेंड करते आणि ती व्हॅरी होते. जिथे सन रेडिएशन खूप मॅक्सिमम पडतात तिथे सोलर जे सेल्स आपण बसवतो त्याची इफिशियन्सी ऑब्विसली जास्त असेल, परंतु ज्या भागात कमी प्रमाणात सूर्यप्रकाश पडतो तिथं त्याची इफिशियन्सी ही कमी असणार. आणि तसंच वाइंड एनर्जीचं पण आहे. वाइंड एनर्जीचे पण जे प्रकल्प उभारले जातात बेसिकली, तर ते अशा भागामध्ये उभारले जातात जिथं वाइंड एनर्जीचा प्रमाण जास्त आहे. परंतु ते काही सगळ्या ठिकाणी सारखं नाही अगेन. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द साइट. बट इफ वी आर गोइंग टू कन्सिडर द ओशियन और वेव एनर्जी, दॅट इज सिमिलर एव्हरीवेअर. ओके, कारण ती एका पॉइंटवरून दुसऱ्या पॉइंटकडे ट्रान्सफर होते, त्यामुळे ती सिमिलर असते सगळ्या ठिकाणी. आणि तो सगळ्यात मोठा ऍडव्हान्टेजेस आहे वेव्ह एनर्जीचा. आणि ओशियन एनर्जी फक्त वेव्ह एनर्जी नाहीये. ओशियन मधली जी एनर्जी आपण ती 2-3 वेगवेगळ्या प्रकारे स्टोअर करतो. ओके, ocean is the energy stored in the ocean is not being extracted in a single form. There is wave energy, tidal energy, and again kinetic energy of the waves are going to be considered in the conversion of one form of energy into other. Third advantage of wave energy, it is free and renewable energy source. This is very common with all renewable energy sources. जेवढे renewable energy sources आहे त्यातले मॅक्सिमम एनर्जी सोर्सेस हे फ्री आहे आणि रिन्युएबल आहे. ओके, त्यामुळे हा ऍडव्हान्टेजेस कॉमन आहे. वेव्ह पॉवर डिव्हाइसेस डू नॉट यूज अप लार्ज लँड मासेस अनलाइक सोलर अँड विंड. आता याच्यामध्ये वेव्ह एनर्जी कुठली आपण एक्सट्रॅक्ट करणार आहे? ओशियन मधली. त्यामुळे जे काही प्रकल्प आपल्याला उभा करायचे टू एक्सट्रॅक्ट द एनर्जी फ्रॉम द वेव्स इज बीन सेटअप ऑन इन द ओशियन्स ओनली. समुद्रामध्येच किंवा सागरामध्येच आपण ते जे प्लांट आहेत कन्व्हर्जन ऑफ वेव्ह एनर्जी इंटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ते उभारतो. परंतु सोलार एनर्जी किंवा वाइंड एनर्जी तर तसं नाही. सर हॉटस्पॉट बंद करू शकता बरं का, माझं सुरू केलं मी. हो, सोलार एनर्जीचा जे हे आहे सोलार एनर्जी किंवा वाइंड एनर्जी त्याच्यासाठी एक विशिष्ट भाग लागतो, एक लँड असते. तेवढी लँड आपल्याला ती ऑक्युपाय करावं लागते फॉर द वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स अँड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स. बट अनलाइक दोज वेव्ह एनर्जी तसं नाहीये. वेव्ह पॉवर डिव्हाइसेस हे आपण ऑलरेडी ओशियन मध्ये फिक्स करणार आहोत, त्यामुळे त्याला वेगळ्या प्रकारची लँड आवश्यक नाही. दॅट इज वन मोर ऍडव्हान्टेज ऑफ वेव्ह एनर्जी as compared to the solar and wind energy projects. These devices are relatively pollution free, and because they remove energy from the waves, leave the water in relatively placid, calm state in the wakes. बघा आता ज्या वेळेला ओशन मध्ये एनर्जी वेव्ह एनर्जी काय बेसिकली, तर ज्या लाटा असतात समुद्रावरती वेगवेगळ्या त्याच्यावरती पृष्ठभागावरती ज्या वेव्स ट्रॅव्हल होतात त्या वेव्स मधली जी कायनेटिक एनर्जी ती एनर्जी आपण एक्सट्रॅक्ट करतो इन द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. आणि त्यामुळे काय होतं की ही याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं पोल्युशन होत नाही. आणि दुसरा एक महत्वाचा भाग असा आहे की त्या वेव्हची कायनेटिक एनर्जी आपण एक्सट्रॅक्ट करतो, त्यामुळं त्यातली कायनेटिक एनर्जी जर एक्सट्रॅक्ट केली तर त्याच्यानंतरचं जे वेव्ह आहे ती ही शांत होऊन जाते. कारण जी मेन एनर्जी तिला उसळवते किंवा मोशन मध्ये आणते तीच मोशन एनर्जी आपण एक्सट्रॅक्ट करून घेतो, तर त्याच्यानंतर जे पाणी राहील ते शांत राहतं. आणि ऑब्विसली समुद्र जितकं शांत राहील तेवढा चांगला. सो दॅट इज वन मोर ऍडव्हान्टेजेस ऑफ वेव्ह एनर्जी. Whenever we are going to counter the advantages, there are certain disadvantages as well. So the major disadvantages of wave energy is, as compared to wind, that the energy is available on the ocean. ही एनर्जी फक्त ओशियन मध्येच अवेलेबल आहे. जसं वाइंड प्रोजेक्ट कसे असतात सगळीकडे जिथे जिथे उभारू शकतो आपण, तसं वाइंड जी वेव्ह एनर्जी ती केवळ आपल्याला समुद्रापाशी मिळणार आहे. द एक्सट्रॅक्शन इक्विपमेंट मस्ट ऑपरेट इन अ मराईन एन्व्हायरमेंट with all that implies in terms of maintenance cost, lifetime, reliability. आता आपण हे जे प्रोजेक्ट उभारणार आहोत की वेव्ह एनर्जीचं कन्व्हर्जन हे दुसऱ्या फॉर्म ऑफ एनर्जी म्हणजे जे रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी आपल्याला आहे त्याच्यामध्ये करायचं, तर त्याच्यासाठी जो प्रोजेक्ट उभा करायचा तर तो प्रोजेक्ट कुठे राहणार आहे? समुद्रामध्ये. समुद्रामध्ये मोठमोठ्या लाटा येतात, वादळ येतात, तर त्याच्यामध्ये जर तो प्रोजेक्ट तग धरायचा तर तो खूप हेवी लागेल, त्याचा मेंटेनन्स पण खूप जास्त लागेल, त्याची लाईफ टाइम त्या याच्यामुळे कमी असेल आणि रिलायबिलिटी मध्ये पण कमतरता असेल. तर हे सगळे जे पॉइंट्स आहेत तर दीज आर द डिसएडव्हान्टेजेस असोसिएटेड विथ द वेव्ह एनर्जी. कारण तो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे तो खूप कॉस्टली होऊन जातो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. नाउ द एनर्जी मे हॅव टू बी ट्रान्सपोर्टेड अ ग्रेटर डिस्टन्स टू शोर.
आता वेव्ह एनर्जीचं आपण कन्व्हर्जन जिथे करतो ते ओशियन आहे, आणि ओशियन मध्ये आपल्याला ती एनर्जी काही वापरायची नाहीये. ती एनर्जी आपल्याला कुठं वापरायची आहे? ऑन द अर्थ सरफेस, जिथं मानव वस्ती राहते. मग आपल्याला तिथं ती तयार करून पुन्हा ती आणावी लागेल जिथे वस्ती असते तिथे. मग तो जो ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च आहे तो पण खूप वाढतो. ऑन द सॉल्ट वॉटर कॉजेस लार्ज मेंटेनन्स ऑन द इन्स्ट्रुमेंट्स. समुद्रामध्ये हे सॉल्टी वॉटर असतं आणि ते काय करतं, जे इन्स्ट्रुमेंट्स असतात त्याचा मेंटेनन्स वाढवतं. वेव्ह एनर्जी कन्व्हर्टर्स मस्ट बी कॅपेबल ऑफ विथस्टँडिंग व्हेरी सेव्हर पीक स्ट्रेसेस इन स्टॉर्म्स. जसं आताच मी सांगितलं की समुद्रामध्ये वादळ पण मोठमोठाले येतात, आणि ते वादळ सहन करण्यासाठी जे प्रोजेक्टची उभारणी करावी लागते, तर ते खूपच स्ट्रॉंग कंपोनंट किंवा इक्विपमेंट आपल्याला वापरावे लागतात, जे अगेन डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ दिस पर्टिक्युलर वेव्ह एनर्जी. देर इज रिलेटिव्हली स्कार्सिटी ऑफ ऍक्सेसिबल साइट्स ऑफ लार्ज वेव्ह ऍक्टिव्हिटी. की जिथे आपण जिथे खूप जास्त वेव्हज असतात तिथं आपल्याला ऍक्सेस करणं थोडंसं कठीण असतं. कारण का, तो जिथे जास्त वेव्हज येतात तो समुद्राच्या काही काठावरचा भाग नसतो, तो सेंटर मधला कुठेतरी असतो, आणि तिथं धोका असतो शेवटी सेंटर मध्ये आपण एखादा प्रोजेक्ट उभारतो त्यावर. सो वेव्ह एनर्जी कन्व्हर्जन डिव्हाइसेस दॅट हॅव बीन प्रपोज्ड आर रिलेटिव्हली कॉम्प्लिकेटेड. जे वेव्ह एनर्जी प्रोजेक्ट्स आहेत, कन्व्हर्जन डिव्हाइसेस आहेत, ते आतापर्यंतचे ते थोडे कॉम्प्लिकेटेड. सोलर सेल किंवा अदर डिव्हाइसेस इतके सोपे नाही. इकॉनॉमिक फॅक्टर्स सच एज कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनन्स, रिपेअर अँड प्लेसमेंट, as well as problems of biological growth of marine organism are all relatively unknown and to seem to be on large side. हे सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत की कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट, तुम्हाला तो प्रोजेक्ट उभारायचा म्हणजे काही 5-10 लाखाचा खेळ नाही. इट गोज इन करोड्स. सो ती एक कॉस्ट आहे, त्याच्या मेंटेनन्स कॉस्ट आहे, रिपेअर आणि रिप्लेसमेंटची कॉस्ट आहे. पुन्हा आपण ते समुद्रामध्ये उभारतो, त्यामुळे जसं आपण बघा पाणी एखाद्या ठिकाणी फार काळ राहिलं तर ते एखाद्या वस्तूवर शेवाळ चढतं. असे बायोलॉजिकल ऑर्गॅनिझम पण ग्रोथ व्हायला सुरुवात होते. त्यामुळे इन्स्ट्रुमेंटचं जे मेंटेनन्स आहे तो करणं, हे सगळे जे प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा ड्रॉबॅक्स आहेत, दीज आर असोसिएटेड विथ द वेव्ह एनर्जी. नाउ एनर्जी अँड पॉवर फ्रॉम द वेव्स. आता हे आपण ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस बघितले, आणि वेव्ह एनर्जी काय आहे ते बघितलं. आता आपण एनर्जी अँड पॉवर फ्रॉम द वेव्स की त्याच्यापासून कशी एक्सट्रॅक्ट करता येईल. तर 2 डायमेन्शनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ऍज शोन इन फिगर इज रिप्रेझेंटेड बाय सायनोसायडल सिंपल हार्मोनिक वेव्ह. म्हणजे कोणतीही वेव्ह जी असेल तर एक सिंपल, त्याची सिंपल प्रोग्रेसिव्ह साइन वेव्ह जी आहे ती अशा स्वरूपात असते बेसिकली, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ओ, and these are x and y axis in which the sine wave is represented. This is the crest, upper one. This is the trough, lower one. A is the amplitude, that is maximum displacement from mean position. Lambda is the wave, length of one complete wave, and dx we have considered the small displacement of the wave in one complete wavelength. And this is the wavelength given by, so wave at time t, and this is y. So this is the typical progressive wave at time t is equal to 0, and t capital T is equal to 0 and time t. The wave may be expressed by the following relation involving some parameters. Y is equal to a sine 2 pi by lambda into 2 minus 2 pi by tau into t. हे जनरल एक्सप्रेशन आहे डिस्प्लेसमेंटचं. कुठल्या डिस्प्लेसमेंटचं? आपण एक पार्टिकल कन्सिडर करतो साइन वेव्ह वरती, त्या पार्टिकलच्या डिस्प्लेसमेंटचं हे इक्वेशन आहे. वेअर y इज द हाईट अबोव इट्स मीन लेवल इन मीटर, a इज द अँप्लिट्यूड इन मीटर. हे आपण जी वेव्ह बघतोय ओशियन वेव्ह त्याचा पॅरामीटर्स आहे. y इज द हाईट अबोव मीन लेवल, की जी वेव्ह आहे मीन लेवल कोणती, हा एक्स ऍक्सिस जो दाखवलेला आहे ती मीन लेवल आहे अलॉंग 0. ओके, त्याच्यापासून जी हाईट आहे दॅट इज y. a इज द अँप्लिट्यूड, लॅम्बडा इज द वेव्हलेंथ इन मीटर, t इज द टाइम इन सेकंड्स, अँड tau इज द, हा tau आहे खालचा, पिरियड्स इन सेकंड्स. So therefore 2 pi is equal to x upon lambda. 2 pi is the uh, uh, wavelength is equal to x upon lambda minus t upon tau, which is equal to phase angle. Now the relationship between wavelength and period is approximately, this is already given, lambda is equal to 1.56 tau square, and this expression can be expressed as the above expression, y is equal to a sine mx minus nt, where m is 2 pi by lambda and n is 2 pi by tau, that is phase rate, and 2a is the height from crest to trough. A is the display amplitude, so twice the amplitude is the actual height from the crest to trough. Now potential energy. The potential energy arises from the elevation of water above mean level, that is y is equal to 0. Y is equal to 0 means horizontal x-axis. Considering a differential volume y,
into dx, it will have a mean height lambda into capital L. Thus, its potential energy will be given by d into Pe is equal to mgy upon 2, which is equal to rho into y dx into capital L, g into y upon 2. So that is equal to g rho y into L dx upon 2, where m is the mass of the liquid in y dx volume in kg, g is the gravitational constant, rho is the density of water in kilogram per meter cube, L is the arbitrary width of the two-dimensional wave perpendicular to the direction or propagation x in meter. Combining above two equations, we'll get potential energy is equal to rho into Ls square into g upon 2 integration over 0 to lambda sine square mx minus nt into dx. So whatever was there on the other outside, that was kept as it is, and we have taken the integration of sine square. So that will comes out to be 1 upon 2 mx minus 1 upon 4 sine 2x, and limits will be 0 to lambda. Now put the higher limit and then subtract it with the lower limit. So we'll get 1 upon 4 final equation, g into rho into a square lambda into capital L. Now the potential energy density per unit area is potential energy per unit area. Simply divide this equation with area. So area is equal to lambda into capital L in joule per meter square, and therefore potential energy per unit area will be given by 1 upon 4 g rho a square, and lambda will get cancelled. This is potential energy. Now calculate the kinetic energy. The derivation for kinetic energy is rather complex and beyond the scope of the book. From hydrodynamic theory, this can be expressed as kinetic energy will be given by 1 upon 4 g rho a square lambda into L, and the kinetic energy density is given by kinetic energy per unit area, which is equal to 1 upon, again lambda into L will get cancelled. So total energy and the power can be written as, where F is the frequency, the power will be given by energy into frequency. Okay, so power is energy into frequency. Now wave energy conversion. So we have calculated the potential energy and kinetic energy of the wave. Now wave energy conversion devices. So आपण वेव्ह बघितली, वेव्ह एनर्जी काय बघितली, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस बघितले. त्यानंतर आपण वेव्ह एनर्जी कन्व्हर्जन डिव्हाइसेस बघू की कुठले कुठले डिव्हाइसेस आहे की जे वेव्ह एनर्जीचं कन्व्हर्जन वेगळ्या वेगळ्या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मध्ये करतात. द मेकॅनिकल एनर्जी विन वेव्स टेक्स डिफरंट फॉर्म्स. इट इज एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड मोशन ऑफ द वेव्ह, प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणतो आपण त्याला. द हायली नोटिसेबल एनर्जी दॅट स्लॅम्स इनटू शिप्स अँड क्लिप्स. Some of the schemes are oriented towards this forward motion kinetic energy. Any geometric arrangement that absorbs energy by converting the forward moment mu into m and of the wave into motions of its integral parts without re-emitting as much energy as it absorbs and can extract this forward motion energy. It is very promising from the energy extraction point of view. Is the potential energy of the raised water at the wave crest. The gravity head between crest and trough is not large enough to permit practical power generation by driving a hydro turbine directly, but the potential energy in the wave is very considerable. The rate at which work is done on the large ship by the ocean as the ship is lifted by up by the swell is typically several times the power being delivered by the ship's engine. बघा, समुद्रामध्ये ज्या लाटा असतात किंवा वेव्हज असतात, ह्या वेव्हज मध्ये अप अँड डाऊन कंटिन्युअसली होत असतं, कारण ती वेव्हज, ओके, क्रिस्ट अँड ट्रफ आपण त्याला आपल्या वेव्ह मेकॅनिक्स मध्ये म्हणतो की वेव्हज ह्या कंटिन्युअसली ट्रॅव्हल करतात. त्या वेव्हची कायनेटिक एनर्जी, कारण ती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कंटिन्युअसली ट्रॅव्हल करते आणि त्या मोशनमुळे त्याला कायनेटिक एनर्जी मिळते. प्लस त्या वेव्हज अप अँड डाऊन खाली पडतात, ते वॉटर मॉलिक्युल जे ते अप जातात क्रिस्ट कडे, पुन्हा खाली पडतात, तर त्याची पोटेन्शियल एनर्जी पण त्याच्यामध्ये असते, बरोबर. परंतु ती पोटेन्शियल एनर्जी इतकी जास्त नसते वेव्हची की जेणेकरून आपण त्याच्या खाली टर्बाईन्स बसवले की त्याचं कन्व्हर्जन हे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये करता येईल. ओके, जे आपण बेसिकली टाइड एनर्जी मध्ये करतो, टायडल एनर्जी मध्ये करतो, ते बेसिकली इथं वेव्ह एनर्जी मध्ये करता येणार नाही, कारण पोटेन्शियल एनर्जी तितकी पण जास्त नसते, परंतु ती सफिशियंटली हाय असते. जर तुम्हाला बघायचं असेल की किती हाय असते, तर एखादं जे शिप समुद्रामध्ये ट्रॅव्हल करतं त्याचं इंजिन जितकी पॉवर जनरेट करतं ना, त्याच्या कम्पेरेबल किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त ती पोटेन्शियल एनर्जी असते वेव्हची.
आणि ती कशावरून अंदाज येतो त्याचा, की ज्या वेळेला तुम्ही शिप बघितलं तर शिप हे त्या वेव्ह सोबत थोडी वरती पण जातं खाली पण येतं, जसं जसं वेव्ह खालीवर खालीवर करतील. दॅट shows the power of the waves. It is not difficult to invent a variety of richest valve or intermittent pump mechanism that can convert wave energy into hydraulic, pneumatic, and electrical form. The engineering challenge is to find a cost-effective way to do it on a large scale, since waves comes in a wide range of wave lengths and amplitudes. Very effective devices will either have to be broadband, that is non-resonant lengths and amplitude. Any effective device will either have to broadband, that is non-resonant, or it will have to have its resonance frequency continuously adjusted. आता ज्या वेव्स याच्यामध्ये येतात समुद्रामध्ये, त्या सगळ्या समुद्रातल्या वेव्स ह्या सारख्या नसतात. त्यांचा अँप्लिट्यूड किंवा वेव्हलेंथ ह्या कंटिन्युअसली सारख्या नसतात. ते कंटिन्युअसली चेंज होत राहतात, वेगवेगळ्या येतात. आणि एकदा येणाऱ्या वेव्स ह्या सगळ्या सेम वेव्हलेंथ किंवा अँप्लिट्यूडच्या असतात असंही नाही. त्यामुळे आपल्याला जी डिव्हाइसेस तयार करायचे की जे काय करतील ते वेव्ह एनर्जीचं हायड्रोलिक एनर्जी मध्ये, न्यूमॅटिक एनर्जी मध्ये किंवा इलेक्ट्रिकल फॉर्म मध्ये कन्व्हर्जन करतील, ते डिव्हाइसेसला काय करावं लागेल की त्यांची जे अँप्लिट्यूड आणि वेव्हलेंथ आहे त्याच्याशी याला मॅच, याचा फिनॉमिनॉन त्याच्यासोबत मॅच करावं लागेल. कारण ज्या वेळेला त्यांचं अँप्लिट्यूड आणि वेव्हलेंथ त्याच्यासोबत मॅच होईल डिव्हाइस सोबत, त्यावेळेलाच रेझोनन्स म्हणजे मॅक्सिमम एनर्जी आपल्याला आउटपुटला मिळेल. परंतु प्रत्येक वेव्ह ह्या कंटिन्युअसली त्यांचं वेव्ह अँप्लिट्यूड आणि वेव्हलेंथ चेंज करतात, आणि त्याच्यामुळे दॅट इज नॉट दॅट इझी टू कन्वर्ट this waves into different forms of energy. त्यामुळे एक चॅलेंज येते इंजिनिअरिंग समोर. Now, in a different devices, waves passing a pipe standing vertically in the water and equipped with in an internal flow valve that allows water to move upward in the pipe but not downward, cause a water column to rise in the pipe to a height many times the wave height. The water can be released from an elevated part in a controlled manner to drive a conventional hydro turbine. Another class of mechanism employs the floats with different dynamic response characteristics. The differential motion is used to operate a pump mechanical engine. For example, a long vertical cylinder extending far below the surface will remain nearly stationary as the waves pass by. The toroidal float surrounding it will rise and fall with the walls and can be made to push and to pull on pump plungers attached to the cylinder. The concept of the wave concept of the concepts to convert wave energy into electrical or mechanical energy is given below. Wave energy conversion by floats. Wave motion is primarily horizontal. Okay, कारण ओशियन जो काय तो काय हॉरिझॉन्टल आहे, व्हर्टिकल नाहीये. So horizontal, but the motion of the water is primarily vertical. Motion of the water primarily vertical काय आहे, कारण ते व्हर्टिकली अपवर्ड जातं, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड येतं. ओके, हॉरिझॉन्टलच्या ऍक्सिसच्या अराउंड, जसं आपण आता एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस बघितला, एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग ट्रॅव्हल करते, पण वाय ऍक्सिसच्या अलॉंग ती अप अँड डाऊन मोशन असते तिची, तिला आपण व्हर्टिकल म्हणतो. सो मेकॅनिकल पॉवर इज ऑप्टेन बाय फ्लोट्स making use of motion of water. The concept visualizes a large float that is driven up and down by the water within relatively stationary guides. This reciprocating motion is converted into mechanical and then electrical power is generated. A system based on this principle is shown in figure 1, in which a square floats moves up and down with the water. It is guided by. इथं जर आपण बघितलंय बघ, सिलेंडर फ्लोट आहे, हा पिस्टन आहे, हा इनलेट व्हॉल्व आहे. इनलेट व्हॉल्व पासून आपल्याला ते वॉटर इन करतोय आपण. दिस इज आउटलेट चेक. ओके, आउटलेट चेक व्हॉल्व. अँड दिस इज buoyancy and air storage tank. This one. This is the piston. This is the schematic of float wave power conversion devices. त्याच्यात कसं होतं, from 4 vertical manifolds that are part of platform, there are 4 large underwater flotations, a tank which stabilizes the platform. Platform means this one. हे जे कॉर्नरचे 4 हे दिसतात, हे 4 फ्लोटेशन्स आहेत. ते कशा अंडर वॉटर आहे आणि ते काय करतात, ते जे आपण प्लांट बसवले त्याला स्टॅबिलाइज करतात त्या वॉटरवरती.
Now platform is supported by buoyant forces and no vertical or horizontal displacement occurs due to the wave action. कारण हा याला buoyant force ना हा तिथं फिक्स केलेला असतो की जेणेकरून जे येणारे जाणारे वेव्ह ते त्याला हॉरिझॉन्टली डिस्प्लेस करणार नाही. Thus the platform is mandatory made stationary in space. A piston which is attached to float as shown in figure moves up and down inside a cylinder. The cylinder is attached to a platform and is therefore relatively stationary. The piston and cylinder arrangement is used as a reciprocating compressor. The downward motion of the piston draws air into the cylinder via the inlet check valve. The air is compressed by upward motion of the piston and is supplied to the 4 underwater flotation tanks through an outlet check valve via the 4 manifolds. In this way, the 4 flotation tanks serve the dual purpose of buoyancy and air storage, and also the 4 vertical manifolds and float guides. An air turbine is run by the compressed air which is stored in the buoyant storage tanks, which in turn drives an electrical generator producing electricity, which is then transmitted to the shore via underwater cable. बघा याची वर्किंग कशी आहे की आपण इनलेट वॉल मधून काय करतो आपण वॉटर इनलेट करतो हा आउटलेट वॉल मधून आपण चेक करतो त्याची पोझिशन आणि एअर पण इनलेट करतो मग हे जे वॉटर इनलेट मधून येतं ते पिस्टन वरती पडतं पिस्टन डाऊनवर्ड मूव्ह होतो पुन्हा ते वॉटर आउटलेट वॉल मधून बाहेर सोडलं की का खाली येऊन एअर इनलेट होते मग तो पिस्टन पुन्हा वरती येतो पुन्हा बाहेरून पाणी येणार तो पिस्टन डाऊनवर्ड मूव्ह होतो सो दिस अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड motion of the piston will generate the electrical energy and that electrical energy will be stored in the shore by providing a cable from this particular component or device on the other hand. So this is what the working of float wave power conversion devices. Now high level reservoir wave machine. The concept of the device is illustrated with figure 2 which is shown in below in which a magnification piston is used. The pressurized water is elevated to a natural reservoir above the wave generator, which would have to be near a shoreline or to an artificial water reservoir. The water in the reservoir is made to flow through a turbine coupled to an electrical generator and then back to sea level. Calculations made shown that a 20-meter diameter generator can produce 1 megawatt power. Now, have a look on of this high level reservoir water machine. This is composite piston, this one. These are the seals on the two sides. This is inlet, this is wave, water wave. This is inlet, this is check valve. This is the pipe in which discharge is given. This is reservoir. Now, from inlet, you will be getting the water, okay. That will go on the piston. Again, piston will do the work, and whatever remaining water will be discharged through the outside. And this cable on the LHS, on the RHS, shows the transformation of power into the shore, which should be near the shore. म्हणजे जिथे आपण इलेक्ट्रिकल पॉवर जनरेट झालेली स्टोअर करणार आहे तो त्याच्या जवळच पाहिजे तो प्लांट आहे जवळच त्याच्या म्हणजे जवळपास बॅटरीच्या जवळ बसवल्यासारखा आहे. So this is how the working of high level reservoir wave machine will be. तिसरा टाइप आहे डॉल्फिन वेव्ह पॉवर मशीन. या सगळ्यांची वर्किंग जवळपास सारखीच आहे कारण वेव्ह कडून ते काय करतात एनर्जी वेव्ह एनर्जी कडून कायनेटिक एनर्जी घेतात जी पिस्टनला दिली जाते. पिस्टन काय करतो त्याच्यामुळे मूव्ह होतो कायनेटिक एनर्जीमुळे आणि तो मूव्ह झाल्यामुळे तो काय करतो आउटपुटला पॉवर कन्वर्ट करतो. दॅट कन्वर्ट कायनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल पॉवर. सो आपण वरती काय सांगितलेलं की 20 मीटर डायमीटर असणारा जो पिस्टन आहे किंवा जनरेटर आहे तर तो काय करू शकतो की जवळपास 1 मेगावॉट पॉवर जनरेट करू शकतो. डॉल्फिन टाइप वेव्ह पॉवर मशीन मध्ये दिस टाइप ऑफ वेव्ह जनरेटर विच इज डिझाइन्ड बाय सू research laboratories in Japan. It's shown in figure 3. The system consists of following major components: a dolphin, a float, a connecting rod, and 2 electrical generators. So this device uses the float, which has 2 motions. The first is a rolling motion about its own fulcrum with the connecting rod. Revolving movements are caused between the float and the connecting rod. The other is a nearly vertical or
heaving motion about the connecting rod fulcrum. It causes relative revolving movements between the connecting rod and the stationary dolphin. In both the cases, movements are amplified and converted by gears into continuous rotary motions, and that drives two electrical generators. So as you can see in the schematic of dolphin type wave generator, this is the type dolphin. This is the wave on the LHS which is traveling through the dolphin. Then wave generator absorber, wave energy absorber generator is there on the which is kept on two sides and connected by the connecting rod. And this wave is going through it. So जशी वेव इथून जाईल डॉल्फिन मधून जाईल, तर इकडचा जो रॉडला बसवलेला दुसरा जनरेटर आहे त्याला ती अपवर्ड मूव्ह करेल. तो रॉड तो जो जनरेटर आहे तो ऍब्सॉर्बर जनरेटर वरती मूव्ह होईल. जसं पुन्हा वॉटरची वेव खाली येईल म्हणजे तो ट्रफ वाला पार्ट येईल, तो रॉड पुन्हा खाली येईल. तो ह्या अप अँड डाऊन पोझिशन मध्ये ऑफ टू जनरेटर ऍब्सॉर्बर जनरेटर, ते अप अँड डाऊन पोझिशन मध्ये विच इज कनेक्टेड बाय द कनेक्टिंग रॉड, power is generated. Okay, they will be rotated continuously and they will generate the power. So this is what about the wave energy. Now let us see the tidal energy, which is again the energy extracted from the ocean. Tide is a periodic rise and fall of the water level of sea, which are carried by the action of the sun and moon on the earth of the on the water of the earth. ज्याला आपण भरती ओहोटी म्हणतो ना, भरती ओहोटी ही कंटिन्युअसली होत नाही. ती जसं आपलं सूर्य आणि पृथ्वीच्या एकमेकांच्या रिलेटिव्ह मोशन मुळे भरती आणि ओहोटी येते समुद्राला. तर ती वेव्ज ह्या कंटिन्युअस फ्लो होत असतात समुद्रामध्ये. वेव्ह ज्या पाण्यावरच्या वेव्ज असतात आपण ज्याला म्हणतो त्या कंटिन्युअस मूव्ह होतात. परंतु भरती ओहोटी ही काही कंटिन्युअस येणारी प्रोसेस नाही. ती सडन म्हणजे फार मोठा राईज असतो वॉटर लेवल मध्ये आणि फार मोठा डाऊन असतं वॉटर लेवल मध्ये, and that depends on the relative motions of the earth and the sun and moon. ओके, सो त्याला आपण भरती ओहोटी म्हणतो आणि त्याच्यापासून जी एनर्जी तयार केली जाते त्याला टायडल एनर्जी म्हणतात बेसिकली. So tide energy can furnish a significant portion of all such energies which are renewable in nature. Again renewable has been estimated that about a billion kilowatt of tidal power is dissipated by friction and the eddies alone. म्हणजे बिलियन किलोवॅट इतकी पॉवर फक्त फ्रिक्शन आणि एडीज तयार करू शकते टायडल एनर्जी मध्ये. and this is slightly less than the economically exploitable power potential of all rivers in the world. म्हणजे आतापर्यंत पूर्ण जगामध्ये जितक्या रिव्हर वरती काही पॉवर प्लांट आपण बसवलेले त्याच्या पेक्षा थोडीशी कमी आहे. So it is only indication of magnitude of tidal power available. All of it is not economically feasible also. In the 11th century, in Great Britain, the first attempt to utilize the ocean energy was in the form of tidal mills and later in France and Spain. सगळ्यात पहिले ग्रेट ब्रिटन मध्ये टायडल एनर्जी पासून इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन करण्याचा प्लांट किंवा मिल्स तयार बसवल्या होत्या किंवा प्रयत्न केला होता तो पहिला प्रयत्न, आणि त्यानंतर फ्रान्स आणि स्पेननं पण केलेला होता. Large scale up and down movement of sea water represents an unlimited source of energy. जसं आता आपण बघितलं की वेव्ज मध्येच आपण सांगतो की इतकी मोठी एनर्जी असते, तर वेव्हच्या कितीतरी जास्त प्रमाणामध्ये भरती आणि ओहोटी असते. लार्ज स्केल अप अँड डाऊन ऑफ वेव्ज, सी वॉटर वेव्ज. तर मग ती त्या भरती ओहोटीमध्ये किती प्रचंड प्रमाणामध्ये एनर्जी असणार आहे. सो इफ सम पार्ट ऑफ द vast energy can be converted into energy, it would be an important source of hydropower. जर आपण त्यातली म्हणजे इतकी अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी असते त्या भरती आणि ओहोटीमध्ये, त्यातला काही पार्ट जरी आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करू शकलो तर दॅट विल बी द इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ हायड्रोपॉवर विच विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. The main feature of this tidal cycle is difference in water surface elevations at the high tide and the low tide. If the differential head could be utilized in operating a hydraulic turbine, the tidal energy could be converted into electrical energy by means of an attached generator. जनरेटरचा वापर करून आपण जे हाय लेवल आणि लो लेवलच्या ज्या टाइड्स आहेत त्याच्यामधले जे एनर्जी स्टोअर्ड आहे त्याचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये करू शकतो. इन प्रिन्सिपल इट इज नॉट व्हेरी डिफिकल्ट as water at the time of high tide is at high level and can be let into a basin to be stored at high level there. The same water can be let back into the sea during the low tide through the turbines. So आपण काय करू शकतो जेव्हा thus producing power
म्हणजे ज्या वेळेला भरती येते म्हणजे अचानक पाण्याची लेवल खूप प्रचंड प्रमाणात वाढते आणि त्याच्या तो वरती गेल्यानंतर खाली टर्बाईन्स असणार आहे आणि मग थोड्या वेळानंतर ते पाणी खाली पण येणार आहे. जसं ते पाणी खाली येईल त्याच्यामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये एनर्जी टर्बाईन्स वर पडलं की टर्बाईन फिरतील आणि पॉवर जनरेट होऊ शकते. सिन्स द बेसिन water level is high and sea water is low, there is a different shear head comparable to the tidal range and that can be utilized for the रनिंग ऑफ द टर्बाईन्स. जसं आपण बघितलं की भरती जेव्हा येते पाणी प्रचंड वरती जाईल आणि सी लेवल जी असते ती खालीच असते, फक्त पाणी वरती जातं भरतीमुळे, सी लेवल खाली. मग त्याच्यामधली जी प्रचंड उंची फरक येतो हाईट मधला, तर तो फरक काय करू शकतो की ते टर्बाईन्स वरती पडल्यानंतर टर्बाईन्स इतकी फिरतील की खूप अमाऊंट पॉवर जनरेट करू शकते. इन द पास्ट सेंचुरी फर्स्ट tidal power plant was commissioned by the General D. Gaulle at Lawrence in 1966, which marked the breakthrough. सगळ्यात सुरुवातीला 1966 मध्ये याचा प्रयत्न झाला. द ऍव्हरेज टायडल रेंज इज 8.4 मीटर. आता 8.4 मीटर म्हणजे प्रचंड मोठा आहे, प्लस मायनस 4.2 मीटर, अँड द मॅक्सिमम इज 13.5 मीटर. इफेक्टिव्ह बेसिन सरफेस इज 22 किलोमीटर स्क्वेअर. म्हणजे जो एरिया आपण ज्याच्यावरती ते हे करणार आहे तो किती 22 किलोमीटर इतका एरिया आहे की ज्याच्यावरती ती भरती आणि ओटी आपण फॉल करू शकतो. तेवढ्या याच्यामध्ये आपण टर्बाईन्स बसवू शकतो. बेसिन व्हॉल्यूम इज जवळपास किती बघा 184,000,000 मीटर क्यूब. So there are no special problems with the site, with this site, and it was very sensible choice for the world's first tidal power station. It has used a single basin and submerged reversible propeller type turbine generators that could generate power with the water flowing in an either direction through the turbine runner. Bulb turbines have been provided in this project and they are operating satisfactorily for the last 25 years. So this was the first project where it has been run, tidal energy प्रकल्प जो आपण जो उभारला गेला होता आणि मागच्या 25 वर्षापासून तो सक्सेसफुली आणि सॅटिस्फॅक्टरली रन करत आहे, which convert the electricity. There are presently 2 tidal power stations operating, one in France and one in the USSR. The one in France is a full commercial station. Commercial म्हणजे ऑलरेडी जे कमर्शियल उद्योगासाठी त्याची इलेक्ट्रिसिटी उद्योग म्हणजे वापरासाठी तयार केली जाते. And the one in the USSR is more in the nature of the pilot plant engineering experiment and is rather small in size. हा छोटा आहे आणि एक्सपेरिमेंटल साइट्स आहे. The French project at Rance near Saint Malo in Brittany uses a dam that goes straight across the estuary of the Rance River. The dam is not too long, 750 meters, shore to shore. The depth is never more than 12 meters below mean sea level. There is an above surface rock part way across. The climate is moderate. Kisolia Goba on the Barren Sea 70 meter north at Murmansk. It is small and was intended as a pilot project. आवाज येतोय का बेटा? हो सर. हा, एक मीटिंग एंड होईल एक 30 सेकंदात टाइम लिमिट मुळे, त्याच्यानंतर लगेच 2 मिनिटात सर्वांनी परत जॉईन करा. आता 14:42 झाले, एक 5 सेकंदामध्ये मीटिंग एंड होईल ऑटोमॅटिकली बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट. But within 2 minutes, I'll start the meeting again, and all of you are requested to rejoin again for the same meeting. Is it clear? Yes, sir.